Sega. In your wickedness, you have broken the ancient commandments and crafted a bond with one of the light. Our laws are clear. They demand you be eternally imprisoned. As for the impure child, she must be kept from the path of the dark arts forever. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Bayonetta. Ja, ich weiß, ich habe keine Xbox-Verbindung, aber das ist nicht so schlimm. Also zum Internet und du wirst von deinem gespeicherten Checkpoint nicht weiterspielen können. Ja, passt schon. Schwierigkeit, Anfänger, leicht, normal. Ich nehme jetzt einfach mal leicht, weil ich habe dieses Spiel einmal gespielt, auf Anfänger, so 2 Stunden und mehr noch nicht. Aber es war auf leicht schon ziemlich leicht und, naja, wollen wir mal gucken. Wir können hier nichts machen. Außer wild durch dieses rote Gewässer. Aha, ein Universum voller Licht, Schatten und vorgetäuschter Realität. Ich bin gespannt. Ich weiß nur noch eins, dass dieses Szenario sehr abgefahren ist. Mehr nicht mehr. Also es wird quasi wieder ein Blind-LP. Ich meine, es fängt schon mit einer fallenden Uhr an. Aha. Long since erased from the records of time, there once existed 2 European clans who served as overseers of history for the powers that be. The Umbra-Hexen, dwellers of the darkness, and the Lumen Sages, controllers of the light. The clans paid each other great respect, and their efforts to maintain the balance between them extended the just passage of time. Yet one day, that balance was toppled. Ja, und damit sind wir mitten im Intro auf einer fallenden Uhr mit irgendwelchen geflügelten Wesen, die wir zu Brei schlagen müssen. The once harmonious clans fell into disagreement and stoked the flames of hatred against each other, resulting in an era of strife. The conflict between the Umbra and the Lumen threw all of Europe into a chaotic loop of battle, ambush, assassination, and casualty. It was truly a gruesome war. Despite the tremendous radiance of God shining upon them, the Lumen Sages were gradually weakened by the assault of the secretive Dark Witches. Years after the balance was lost, the war had ended in Umbra Witches' favor. Ich würde einfach sagen, lasst das mal auf euch wirken.
genießt einfach dieses sinnlose Geballer. Their victory was short-lived. Fearing the witch's dark abilities, humans began to condemn the remaining Umbra. They launched the witch hunts, rounding up the battle-weary witches with little resistance and subjugating those who wished to continue the struggle. Human faith in the miracles of their god pushed the witch hunts further, and soon the Umbra witches, keepers of the darkness, were extinguished from the earth. All but one. Ja, so viel zum, ja, ich sag mal, Epilog. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel mitgekriegt von dem, was geredet wurde. Das werde ich mir nochmal durchlesen, wenn ich die Parts schneide. Jetzt sind wir auf jeden Fall up to date. In irgendeiner Stadt. Jetzt sind wir im Prolog, der Vorraum. Und wir spielen einfach mal. Ich hatte ehrlich gesagt das Intro etwas anders in Erinnerung. Ich bin gerade etwas verwirrt. Also, ich kann mich an eine Szene an einem Friedhof erinnern. Aber vielleicht kommt das auch erst später. Ich weiß es nicht. Es ist so lange her. Ich habe das Spiel zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Also im September. Ach, da ist doch der Friedhof. Alles ist in Ordnung. Alles ist tutti. Hideki! Ich hoffe, das sagt jedem was. It looks like Humpty Dumpty's taking his last fall. Even old Eggman the Destroyer gets scrambled in the end, right? You know, I still don't get why the hell you dragged me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today is. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. People have been waiting for this asshole to get whacked for ages. Please. Hell, look around. There's no love lost for old Humpty Dumpty. But you gotta keep the outfit happy. We don't take care of him, they take care of us. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Jesus, you really get into this shit, don't you?
If it were me, I'd be praying he ends up barbecued. Or at least sunny side up. You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. Speaking of hungry, we done here? My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I'll tell you what. Well then, adios. What the fuck? They're here? For this douchebag? Ah! I hate this damn light. I can't see a thing. Oh! But they're there, ain't they? You hearing me? You can see them, can't you? I see them. They are instruments of God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! Dear Lord, grant us guidance, and keep safe the souls of our loved ones for all eternity. Tired. Let me tuck you in. Forgive me, Hitman! I didn't mean all that Humpty Dumpty shit! I swear! Next time you want me hands on you better make sure I'm dead. Now move out the way. Whoa, Dad! If it ain't my good buddy Enzo, how about you get out of here? You die, and I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money you owe. Do you naughty little angels deserve a good spanking? Now, this is cheeky. Throw
showing me these cheap toys. Don't worry about quality. I've got quantity. Last call. No more shots from me, Bayonetta. As long as there's music, I'll keep on dancing. Dieses Spiel ist einfach nur unglaublich krank. Also, für einen schnellen Schlag drücke Y. Wundervoll. Für einen kräftigen Tritt drücke B. Aha, dann wollen wir mal. Eins, zwei, drei. Wundertoll. Eins, zwei, drei. Und dann können wir auch eins. Oha. Wunderschön. Naja, wir wollen weiter. Weiche Angriffen aus, indem du RT drückst. Ach, RT, okay. Wundertoll. Grundsteuerung. Hexenzeit. Oh Gott, weiche letzten Moment aus, um die Hexenzeit zu aktivieren. Na, das war nicht so gut. Ach, ich krieg das noch hin. Das war's irgendwie auch nicht. Es ist ja das mit den Quicktime-Events. Ich krieg das noch hin. Ich weiß, doch super geil, dass ich jetzt schon am Failen bin. Jetzt hat sie sich gar nicht. Da wollte es doch. Hexenzeit. Feinde bewegen sich überwiegend in Zeitlupe. Okay. Wundertoll. Dann haben wir jetzt das Tutorial hinter uns. Drücke RB, um einen Feind anzuvisieren. Gut, machen wir das mal. Hallo. Ein sehr selten spirituelles Metall, das die Essenz der Lebenskraft eines Engels enthält. Also man könnte sagen, den Heiligenschein. Kommt bei Geschäften im Inferno zum Einsatz. Läuft ja richtig gut, würde ich mal sagen.
Es sind Dutzende von Engeln hier. Und das mit dem Ausweichen ist gar nicht mal so schwer, wenn man es einmal begriffen hat. Ach. Da wollen wir mal schnell alle Ringe einsammeln. Und da kommt jetzt eine neue Art von Engeln hinzu. Nicht nur die einen, sondern auch so komische Köpfe. Befreie dich mit Schüssen aus einer Combo, indem du Y oder B gedrückt hältst. Okay. Was passiert bei Y? Okay. Ist ja hübsch. Schieße um dich, indem du... Okay. Muss ich den Bumper drehen? Oder muss ich den andersrum drehen? Ach so, okay, ich muss den andersrum drehen. Step 2, um diese zu aktivieren. Okay. Wunderschön. Haben wir das hier auch geklärt? Eben noch die Ringe einsammeln und dann weiter drauf. Oh, da sind wir nicht ausgewichen. Das war nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt an der Seite alles angezeigt bekommen. Aber es ist relativ interessant. Ist der am Kaugummi kauen oder sehe ich das so nicht richtig? So, einmal schnell die Ringe alle eingesammelt. Und durch die Gegend geprescht. Jetzt wird unser netter Freund entführt. Wir gucken aber erst, ob hier noch irgendwelche Ringe sind. Ja, sind sie tatsächlich. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Gut, und dann wollen wir jetzt hier hinterher. Damn it, who did that? I just bought the damn thing. Haven't you figured it out yet? There's no quarter for you in this world. So, der ist jetzt auch schon erledigt. Das ist am Anfang nur ein reines Tastengedrücke. Oh, ich habe Gold erhalten. Oh, Rodan should be paying me for even touching these toys. You have any idea how much this is gonna cost to fix? How the fuck do I always get wrapped up in this shit? Engine still purrs nicely. Now, about this little thing you've been looking into for me, Enzo. Let's have a quick chat. See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things, and you want an intelligence briefing? It never stops with you! You keep bellyaching like that, and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Ah! Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before the shit hits the fan. Wait, Rodan. What about Eggman? Such a popular chap.
I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. We just need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up. You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here! Ja, jetzt haben wir wieder... Yeah. I've got a fever, and the only cure is more dead angels. Ach ja, richtig, wir können Leute You want verspotten. to touch me? Und das war mit LB. You want to touch me? Und das macht die irgendwie saurer und stärker. What a day. Irgendwie so. I'm screwed. Ah, it's gonna take every cent I earned on this charade to pay for the damage. I tell you what, if I could see them bastards that did this to my car, forget about it. Enzo, the road. Pay attention. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun, too. When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't help it if I like the little outfits. The toys are nice too. Hey, 20 years ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember is that you're a witch. But now, you're stuck because you gotta sacrifice our halo-wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell. I know I thought I got screwed, but being forced to slap around the divine for a living, that's really getting screwed. If I needed a biographer, you wouldn't be my first choice. I see to the funeral. You get me the information I asked for. That was our deal. Come on now! Look at my poor car! I'm working for free after this! At least let me get a drink at Rodin's before you start grilling me. The info I got is good. It's gonna get you close to finding the other stone in the pair and figuring out some of that lost past of yours. I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Jesus, can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Too bad. I can't stand bugs. Huh? What the fuck? You? What's the matter, Bayonetta? All that sleeping made you soft.
Dann greifen wir jetzt mal ein paar Feinde an, um unsere Magieanzeige zu füllen. Wenn ich ehrlich bin, ich finde die in dem roten Anzug im Vergleich zu uns lila Schmetterlinge. Dieser Stein in Form eines Schmetterlings enthält magische Kräfte und in kristallisierter Form. Fülle die Zauberkraft bei Erhalt auf. Okay, schön. Das sind quasi was wie Finishing Moves, die wir machen können. Ich muss dann halt ganz schnell drücken und ich glaube 50 ist dann das Maximum. Und jetzt kriegen wir das mit dem großen bösen Engel zu tun, wie es aussieht. Nein, oder auch nicht. Arcade-Kugel. Mit diesen Kugeln wird Engelsangriff gespielt. Ein Pack enthält 3 Kugeln für das Spiel, okay. Wundertoll. Okay, wir haben eine Platin-Medaille erhalten, weil wir nur 100 Schaden gekriegt haben. Na dann. Ich weiß eigentlich nie wirklich, was ich bei diesem Spiel sagen soll, weil es einen eigentlich durchgehend sprachlos gestaltet. Also mysteriös. Those assholes sure know how to get attention. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a balance, right? Even if some of them like messing around with the humans. We've all got a stake in the status quo. But people keep fucking around like this, the Book of Revelations is gonna look like Mother Goose. Heaven and hell are gonna go straight for each other's throats. Heaven and hell can tear each other to pieces for all I care. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything was a bit too brazen. And Enzo's tip makes the timing too perfect. This reeks of a setup. Someone in one of those lost memories calling you out. I got a little present for you. These babies are special. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Don't break these, 'cause they're one of a kind.
me out. I don't go in for strange offers. Then again, I'm getting a little tired of these weaklings they keep throwing at me. Maybe I should aim for something a bit more high class. Pounding them down tonight, baby. Not to butt into your affairs, but I'm pretty sure you got somewhere better to be. The guys you're up against aren't the type to wait for you to finish a round. Und weg ist sie. Enzo, her drinks are going on your tab, buddy. You deadbeat motherfucker. Ah! I should have been a pole dancer. Das klingt doch nett. Wir haben jetzt für den Prolog eine Platin-Auszeichnung gekriegt. Mag ich mir gefallen lassen, ist aber auch auf leicht, ne? Daher will ich jetzt meine Errungenschaft nicht so hoch ansetzen, wobei ich sagen muss, es funkelt schon echt schön. Ja, also das war's jetzt vom ersten Teil von Bayonetta, würde ich mal sagen. Okay. Ach stimmt, es gibt nach jedem Kapitel irgendwie so ein Minispiel. So wird Engelsangriff gespielt. In diesem spannenden Schießspiel musst du auf Engel zielen und feuern, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Für jede Arcade-Kugel, die du bekommst... Nein, für jede Arcade-Kugel, die du hast, bekommst du im Spiel 3 Schüsse. Aha. Triffst du mehrere Engel oder nimmst lebenswichtige Teile unter Beschuss, bekommst du Bonuspunkte. Stellst du den Rekord auf dieser Maschine... Nein, stellst du den Rekord auf dieser Maschine auf, gibt es eine stattliche Belohnung. Entwickelt und verteilt von deinen bösen Freunden beim Platinum Games. Großartig. Also ich muss zugeben, ich bin grässlich in diesem Spiel, weil ich unglaublich schlecht hier steuern kann. Einfach mal reinbremsen, kann man nicht falsch machen. Naja, oder auch nicht. Gut, da haben wir jetzt nochmal einen Punkt gemacht. 28 Punkte immerhin. Davon können wir uns nichts leisten. Ist aber halb so schlimm. Achso, wir können die Punkte auch in Dings tauschen, aber das wollen wir nicht. Kaufen können wir auch nichts. Ja, dann tauschen wir das halt. Wenn wir nichts anderes machen können. Also können wir so Bonusgegenstände freispielen. Gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, dass wir Schluss machen für diesen Part. Als Einstieg für Bayonetta reicht das. Ich hoffe, ihr seid genauso verwirrt wie ich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bayonetta.